আচ্ছা, তোমরা ক্লাস পেয়েছো? তোমরা তো ক্লাস পাওয়া নাই মনে হয়, এটা পেয়েছো? না স্যার, আজকে আমি ফার্স্ট ক্লাস করতেছি। আচ্ছা, তাহলে আফনান, নুমা আর সুচিতা, তোমরা তিনজন হচ্ছে নতুন ক্লাস আজকে নাকি? স্যার আমি একবার ক্লাস করেছিলাম। এই ক্লাসটা তো পাও নাই, পেয়েছো এই ক্লাস? এই ক্লাস তো পাও নাই। আইসিটি আর একবার করেছিলাম। চ্যাপ্টার 3 পেয়েছো? চ্যাপ্টার 3 তো পাও নাই, পেয়েছো? না। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে লেসন 1 থেকে আমরা হচ্ছে শুরু করব। আচ্ছা, প্রথমে আমি রিকোয়েস্ট করব আফনানকে, তুমি পড়া শুরু করো এখান থেকে, যেহেতু তোমরা নতুন তোমরাই পড়ো, এটাই বেটার। ওকে স্যার। স্যার স্টার্ট করলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ। Lesson 1. The safe use of information communication technology. There was a time when little boys and girls were kept far away from any instrument. You can find that the time has been changed. Instead of keeping boys and girls of your age away from the using instruments of ICT, they are encouraged to use those instruments. This chapter has been written to teach you how you can use computer, printer, or modern safely and fearlessly. Those who manufacture computer know it well that today not only the adult persons but also the young children use computer. So all computers are made in such way that there remains no danger or health risk in using them. The only thing about which everyone needs to be careful is the electric connection of the computer. This desktop computer always needs electric connection, and the laptop computer needs electric connection only during the time of charging the battery. We can feel electricity when its voltage is more than 50 volts. The voltage of electricity flows of our country is 220 volts. So we feel a strong electric shock when the electric wires touches our bodies in any way. Signals are sent from our brains to the nerves to make our hearts beat or to steer hands and legs by using our muscles. You will be surprised to know that these are electric signals which is very low. When a person gets an electric shock, huge electricity flow through his/her body. Little signals sent from the brain falls under this strong electric flow. So a man cannot move his hands and legs when he becomes electrified. If it lasts for a long time, his heartbeat may stop. So electric connection should never be neglected. We cannot do electricity carefully. We should use electricity carefully. We always need to use right socket and right plug. হ্যালো। Yes, sir. হ্যাঁ, পরে So when you will use any computer, you will have to be attentive to ensure whether the cold air is entering inside and the hot air is coming outside. You shall have to ensure that the airflow is not closed. You will be able to use your computer for a long time if you remain careful about this matter. You might have heard some people saying that there should be an air conditioner in the room for using computer to keep the room cold. This is not at all true. The temperature that you can tolerate
your computer can tolerate a higher temperature than that. কি রে থামে গেলি কেন? পরেরটা পড়, লেসন 2 পড়। Okay, sir. Lesson 2. The maintenance of ICT instruments. Water or liquid. It is better not to keep water or any type of drinks near a computer when you use it. Because if the water or any liquid suddenly falls on your computer may be damaged. Water or any other drink is conductive. If it enters into the computer, electric circuits may be short circuited. If such type of incidents happen, switch off the computer immediately and keep it under a fan for a long time so that the water is evaporated. Dusts. Dusts are much in our country. The fan of a computer pushes in air. There may be dust in the air. The computer may become very hot if the airflows gets blocked with dusts. So you should frequently check whether dusts have fallen over the passage. Clean the passage if you find it dirty, but never try to open a computer for cleaning inside. Cleaning keyboard. It is better to clean the keyboard frequently because many germs may spring up there as it is used by our fingers of hands. Keys can be rubbed with a piece of dry, soft cotton cloth, and the surrounding of each key can be cleaned with cotton bud, cotton bud. After this, make it upside down and give a mild jerking for several times, and the keyboard will be um What cleaned? Somewhat will cleaned. be somewhat আচ্ছা, cleaned. এর পরের পার্টটা দ্য ক্লিনিং অফ মাউস থেকে হচ্ছে নুমা, তুমি পড়ো তো এখান থেকে। কোত্থেকে? পরের পেজ Cleaning থেকে of পড়ো, mouse. পরের পেজ থেকে পড়ো। হ্যাঁ, At present, almost all mouses are optical mouses. It functions when light is reflected. So if the lens of a mouse becomes dirty, it may not work properly. If dusts accumulate in the mouse, detach the mouse from the computer, turn it over and clean the dirty spots with a cotton bud and then rub with a soft cotton cloth. Sir, listen 3 পড়বো না, sir? হ্যাঁ, লেসন 3 পড়ো অবশ্যই। We have learned that a computer has 2 parts. One is hardware and the other is software. We have talked about the maintenance of hardware in the previous 2 lessons. Now you may ask whether there is any necessity for the maintenance of softwares. Certainly, there is a need for the proper maintenance of software. Those who use computer know it well that the improper maintenance of software creates greater problem than the improper maintenance of hardware. The cause of this problem is the virus of the computer. You must have heard about viruses and germs of diseases. We sometimes fall sick due to the germs and the virus. Computer virus is just like a computer program of that type for which a computer cannot work properly. The germ of a disease or a virus can spread
one person from one person to another and make him her sick. The computer virus may also spread from one computer to another. When a real virus attacks a human body, it multiplies its number and gives birth to innumerable viruses. The virus of a computer is just like that. If a computer virus somehow enters into a computer, it turns into innumerable viruses. The real virus attacks a person without his or her knowledge. The computer virus also attacks a computer without everyone's knowledge. The only difference between the real virus and the computer virus is that one already exists in the nature and the other is made by dishonest people to harass others. Man-made computer virus is nothing but a little program. It can easily spread from one computer to the other through computer network. When you make a copy of something from a computer in a CD or a pen drive, the virus may also be copied even without your knowledge. So you should always remain very careful when you copy anything from any computer. Computer virus is not like a germ carrying virus. It can not make us sick. This virus cannot also go from one computer to the other on its own. This can go from one computer to the other only at the time of copying information and data or only through the network. Today, many types of antivirus programs are available to protect the computer from one computer viruses, but there are a lot of weak people in this world who regularly develop new viruses and spread them. So those who want to protect their computers from viruses need to purchase updated antivirus programs. That is quite expensive for general people, but virus is not created for the open source software. So one can remain safe from this problem if she uses operating systems run through open source software programs. Lesson 4 and 5. Health hazards and consciousness regarding ICT application. Milk is a very nutritious food. It is good for children to drink milk regularly, but if we throw a child into a milk drum, then there is a possibility for the child to be drowned in the milk. That means though the thing may be very good, but it is dangerous when it is used excessively. It is also true in the case of computer. Computer has been made for help in our daily life and it should be used accordingly. But if we start using it excessively, then it can cause a danger. Some amount of intelligence is required to use computer. For this reason, many parents allow their children to play on it as a toy. It is often seen that many children are addicted to computer games and they play computer games all day and night. It is harmful for children. They may fall sick sitting in front of the computer for hours at an age when they should play in the field with their friends. Mental sickness is more dangerous than physical sickness. আচ্ছা ঠিক আছে এই পর্যন্ত থাকলে হবে আজকে। এখন তোমরা তো এই ক্লাস আগে করছো, এখন তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে তোমাদের কারো কোনো জায়গায় কোনো আগে থেকে বলো পরে কোনো প্রশ্ন আছে কিনা, তারপর আমি হচ্ছে চ্যাপ্টারটা নিয়ে পরে যাচ্ছি ডিসকাশনে। আগে তোমরা তোমাদের প্রশ্নগুলো বলো, থাকার কথা কারো অনেক জায়গায় অনেক কিছু অজানা থাকতেই পারে, তোমরাই বলো পরে কোনো প্রশ্ন আছে কিনা। কি কালো কোনো প্রশ্ন নাই?
বাকিরা আমি কিন্তু পরে পড়া ধরবো, ঠিক আছে? যে ক্লাস থেকে যে বের হয়ে যাচ্ছ কিন্তু সব প্যারেন্টস এর কাছে যাবে সব রিপোর্ট। আবার আপনি রিপোর্ট গুলো রাখেন তো, কে কে ক্লাস করতেছে? হ্যালো, Yes, sir. আচ্ছা নুমা দেখে আমাকে বলো তো, নুমা শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। তোমাকে প্রশ্ন করে আমি, তুমি বলো তো দেখি যে কম্পিউটার ভাইরাস এবং হিউম্যান ভাইরাসের মধ্যে পার্থক্য কি আছে? স্যার কম্পিউটার ভাইরাস হচ্ছে স্যার কম্পিউটার ভাইরাস এক কম্পিউটার থেকে আরেক কম্পিউটার স্যার হচ্ছে ভাইরাস স্প্রেড করতে পারে। হুম, আর হচ্ছে স্যার হিউম্যান ভাইরাস হচ্ছে স্যার কম্পিউটার ভাইরাসের মতো স্যার। আর হচ্ছে ভাইরাস স্যার আর বলতে পারছি না স্যার। আর স্যার আর কম্পিউটার ভাইরাস হচ্ছে কোনো মানুষের নলেজ ছাড়া স্যার হচ্ছে কারো নলেজ ছাড়া স্যার ঢুকতে মানে স্প্রেড করতে পারে। তেমন হচ্ছে স্যার হিউম্যান ভাইরাস হচ্ছে কারো নলেজ ছাড়া স্যার স্প্রেড করতে পারে। গুড। আচ্ছা আরো কিছু পার্থক্য আছে যেগুলা, স্যার আচ্ছা এরপরে দেখি পূর্ণতা আমাকে বলো তো, পূর্ণতা শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. আচ্ছা তুমি বলো দেখি যে ইলেকট্রিক শক কতর উপরে হলে মানুষ সেটা ফিল করতে পারে? ইনস্ট্যান্ট পার্থক্য, তো আসলে পড়ো নাই, ভুলে গেছে। Sir, 220. 50 উপরে গেলে সেটা মানুষ ফিল করতে পারে, ঠিক আছে? এই যে পারো না কিন্তু বলতেছো যে স্যার কোনো প্রশ্ন নাই, সবই পারি। আচ্ছা বলো তো দেখি এখন হচ্ছে ইস্তিমাম শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, জি স্যার। আচ্ছা বলো তো দেখি আমরা বর্তমানে যেসব মনিটর গুলা ব্যবহার করি সেগুলো কোন ধরনের মনিটর? স্যার এলইডি। সবগুলো এলইডি? নো স্যার, আর কি কি আছে? এলসিডি আর সিআরটি। সিআরটি এখন আর পাওয়া যায় না, খুবই কম। 2000-5000 এর মধ্যে একটা সিআরটি মনিটর খুঁজে পাবে, এগুলো মনে করো 10 থেকে 10 বছর আগে। আচ্ছা এবার দেখি সুচিতা শুনতে পাচ্ছ? সুচিতা ইয়েস স্যার। তুমি বলো দেখি কম্পিউটার ভাইরাস এটা আসলে এক ধরনের কি? সরি স্যার। বললাম কম্পিউটার ভাইরাসটা আসলে কোন ধরনের ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে? কম্পিউটার ভাইরাস তো আর হচ্ছে হিউম্যান ভাইরাস এমন থেকে জীব না, প্রাণী না, তাই না? ভাইরাস প্রাণী, জীবন আছে কম্পিউটার প্রোগ্রামের মতো। হ্যাঁ গুড, কম্পিউটার ভাইরাস এক ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রাম, তাই না? ইয়েস স্যার। আচ্ছা কম্পিউটার ভাইরাস কোথায় আক্রমণ করে? শুনতে পাচ্ছ আমার কথা সুচিতা? শুনতে পেরেছো আমার প্রশ্ন? সুচিতা আমার প্রশ্ন শুনতে পেরেছো? হ্যালো, হ্যালো, ভিডিও অফ অডিও তাহলে ক্লাস নেই, লাভটা কি? স্যার আপনার কথা কেটে কেটে আসছে। আমার কথা শুনতে পাচ্ছে তো নাকি? কথা শোনা যাচ্ছে না? কথা শোনা গেলেই হবে। স্যার কেটে কেটে আসছে। কিন্তু ভিডিও অফ কেন? আফনান ভিডিও অফ করে রাখছো কেন?
স্যার আমি না ভিডিওটা অফ করলে আমার নেট একটু ঝামেলা দিচ্ছে, নেটটা ভিডিওটা অন করলে। আচ্ছা, পূর্ণতা বলো তো দেখি, কম্পিউটার ভাইরাস কোথায় আক্রমণ করে? স্যার এটা আবার বলতে হবে। বললাম কম্পিউটার ভাইরাস কোথায় আক্রমণ করে? স্যার যখন হচ্ছে আমরা হচ্ছে কোনো আননোন ফাইলস অথবা কোনো কিছু কপি করে অথবা ডাউনলোড করে ওইখান থেকে হচ্ছে এটা স্প্রেড করতে পারে। স্প্রের কথা জিজ্ঞেস করি না, এটা কোথায় আক্রমণ করে, অ্যাটাকটা কোথায় করে? স্যার সফটওয়্যার। হ্যাঁ, সফটওয়্যার আক্রমণ করে। এই তো, যেটা প্রশ্ন করা হবে সেটার অ্যান্সার দিও। হ্যাঁ, আজকে বলে লাভ নেই। হুম, আচ্ছা, এরপর আমরা একটু দেখি পড়াশোনার ভিতরে যাই, এখানে কি করে বলছি সেটা আমরা চেষ্টা করি। লেসন 1, 2, 3। আচ্ছা, লেসন 1-এ আমাদের যেটা সোজা কথা, যদি খুব সোজা ভাবে বলি, তোমরা পড়েছো অলরেডি, যেখানে কি বলা হয়েছে যে কম্পিউটারের যে ইলেকট্রিসিটি যে সাপ্লাই থাকে সেখান থেকে আমাদের কি থাকতে হবে, সাবধানে থাকতে হবে, তাই না? কম্পিউটার ব্যবহারের সময় সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। কোনো ধরনের ফল্টি কানেকশন, দেখো এই যে ছবিতে দেওয়া আছে, এই ধরনের কানেকশন কিন্তু দেওয়া যাবে না। দেখো স্ক্রিনে দেখো তোমরা, এই ধরনের কানেকশন কিন্তু দেওয়া যাবে না। এবং হচ্ছে অবশ্যই কম্পিউটারের এয়ার ফ্লো ফিক্স রাখতে হবে। আর কি, কম্পিউটার কখনো কারেন্ট থাকা অবস্থায়, কারেন্ট সাপ্লাই থাকা অবস্থায় কম্পিউটারের ভিতরে হাত দেওয়া যাবে না। ঠিক আছে, বেশ তো নাই রে। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো আমার কথা? Yes, sir. ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এই হচ্ছে আমাদের 3টে প্রধান পয়েন্ট। দেখো এগুলোই বলা আছে যে 50-র উপরে গেলে মানুষ শক খাবে, এবং মানুষের দেহে কি, যেহেতু মানুষের দেহে যে বিভিন্ন কাজকর্ম, আমি যে কথাবার্তা বলতেছি এটা কিন্তু এক ধরনের ইলেকট্রিক সিগন্যালের মাধ্যমে পাস হয়। যদি আমাদের বডিতে অনেক বেশি পরিমাণ ইলেকট্রিক সিগন্যালের সংস্পর্শে আমাদের বডি আসে, তাহলে কি আমাদের ওই ছোট ছোট সিগন্যাল গুলো কিন্তু আর কাজ করে না, করে? No, sir. নো আর কিন্তু কাজ করে না, সেই জন্য কিন্তু আমরা মানে ইলেকট্রিক শক খাওয়ার পরে আমরা হচ্ছে হাত পা নাড়াতে পারি না, কারণ যে আমাদের ব্রেন সিগন্যাল গুলো পাঠাতে পারে না দেখে কিন্তু আমরা হাত নাড়াতে পারি না, হাত উপরে দিতে পারি না, নিচে নামাতে পারি না। ঠিক আছে, আচ্ছা, এই হচ্ছে এই পয়েন্ট। এরপর এটা কি, মেইনটেনেন্স, কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয় আইসিটি ইনস্ট্রুমেন্টে, তো কিভাবে পরিষ্কার রাখতে হবে। পরিষ্কার করার উপায় কি? কিবোর্ড এবং মাউস কি দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়? কটন বাদ দিয়ে, তাই না? Yes, sir. আচ্ছা, কিবোর্ড মাউস পরিষ্কার করতে কটন বাদ দিয়ে অথবা সুতি কাপড় দিয়ে কি করতে হবে, এটাকে মুছতে হবে। এবং দেখো ছবি কিভাবে পরিষ্কার করবো সেটার উপায়ও দেওয়া আছে, দেখছো দেওয়া আছে যে কিভাবে Yes, কিবোর্ড sir. পরিষ্কার করতে হয়, মাউসের উপায় দেওয়া আছে, কিন্তু কোন কোন জায়গায় ঘষতে হবে সেটাও বলা আছে। এ হচ্ছে কিবোর্ড এবং মাউস পরিষ্কার করার প্রধান উপায়। এরপরে যেটা, সেটা কি আছে, ডাস্ট ওয়াটার থেকে কি করতে হবে, সবসময় কখনো পানির বোতল বা হচ্ছে যে কোনো ধরনের খাবার দাবার কখনো তোমার ইনস্ট্রুমেন্টের পাশে, মোবাইল বলো, টেলিভিশন বলো, ফ্যান না, ফ্যানের পাশে রাখলেও সমস্যা, কারণ যদি ইলেকট্রিক ডিভাইস, যে কোনো ইলেকট্রনিক্স এবং ইলেকট্রিক ডিভাইসের সাথে ফ্যান রাখা, মানে কোনো খাবার দাবার এবং কোনো লিকুইড রাখা যাবে না। কিন্তু তোমার কম্পিউটার, মনিটর, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, এগুলো কখনোই আশেপাশে কি রাখা যাবে না, খাবার রাখা যাবে না। তারপরে কি আছে, ক্লিনিং অফ মনিটর। মনিটর কি করতে হবে, আমাদের একটা নরম কাপড় দিয়ে আস্তে আস্তে মুছতে, যদি তুমি চাপ দাও বেশি, যদি প্রেসার পড়ে, তাহলে কিন্তু তোমার মনিটরের পিক্সেল গুলো বা যেগুলো সাহায্যে তোমার হচ্ছে ছবিগুলো দেখানো হয়, ভিডিও গুলো দেখানো হয়, সেগুলো কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বুঝতে পেরেছো আমার কথা? ইয়েস স্যার। Yes, sir. তাহলে কি লাভ হলো? তুমি পরিষ্কার করতে যদি আরো উল্টা তোমার পিসি ক্ষতি করো, তাহলে লাভ হলো কোনো? নো স্যার। No, sir. লস হয়ে গেল। আচ্ছা, এই হচ্ছে আজকের এই জায়গার মেইন পড়া। এরপর আমরা ঢুকবো কিসে, 3 মিনিট সময় আছে মাত্র, দ্য মেইনটেনেন্স অফ সফটওয়্যার। তাহলে সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ করা। আচ্ছা, তো এতক্ষণ আমরা হার্ডওয়্যারের পড়াশোনা করছি, কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে যে হার্ডওয়্যারের চেয়ে সফটওয়্যার যে ড্যামেজ বেশি হয়, তাহলে কিন্তু বেশি সমস্যা, এটা কিন্তু বেশি ক্ষতিকর হয়। কারণ কি, 4টা ক্লাস হয়, 40 জাস্ট প্রথম ক্লাসটা 15 মিনিট ব্রেক দেয় না। কি হয়েছে, কার সাথে কে কথা বলতেছে? মাইক্রোফোনটা অফ রাখলে ভালো হয়। আচ্ছা, খেয়াল করো তো, তাহলে কি হবে, আমাদের কিন্তু সফটওয়্যার বেশি পেইন দিবে যদি না আমরা সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ ঠিক মতো না করি। হার্ডওয়্যার হচ্ছে সফটওয়্যার মেইনটেনেন্সটা তোমার হচ্ছে রাখা জরুরি বেশি, কারণ সফটওয়্যার যদি নষ্ট হয় বা সফটওয়্যার কোনো ঝামেলা হয়, তোমার
সেটা অনেক বেশি পরিমাণে কষ্ট দেয় বা অনেক ঝামেলা বেশি পোহাতে হয়, কারণ এটা ঠিক করতে সময় বেশি লাগে, কষ্ট বেশি হয়। তো এটা কেন নষ্ট হয়? এক নম্বর কারণ, তুমি যে কোনো ভুলভাল টিপাটিপি করো, যে না বুঝে কোনো ফাংশনে চাপ দাও বা প্রেস করো। আর 2 নম্বর ঝামেলা কি হতে পারে? বলে কি 2 নম্বর ঝামেলা কি? যদি সেখানে ভাইরাস ঢুকে। বুঝতে ক্লিয়ার? বলতো তোমার কম্পিউটারে কিন্তু মারাত্মক ক্ষতি হবে, তখন কিন্তু আর একলো বা নকলো, তখন কি করতে হয় বলতো? ভাইরাস ঢুকলে অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করতে হয়। আচ্ছা, তো আমাদের ভাইরাস আটকানোর জন্য আমাদের 2টা উপায় দেখবো। প্রথম উপায় কি, যাতে আমাদের কম্পিউটারে ভাইরাস ঢুকতে না পারে। আর সেকেন্ড উপায় হচ্ছে আমরা কিভাবে কম্পিউটার ভাইরাস ঢুকলে সেটাকে বাঁচাতে পারবো আমার সেটা। আচ্ছা, তো কম্পিউটার ভাইরাস কি সেটা আমরা শুনি আগে। এক ধরনের সফটওয়্যার, ছোট একটা সফটওয়্যার বা ছোট একটা প্রোগ্রাম, যেটা আমাদের কম্পিউটারে ঢুকে আমাদের সফটওয়্যার গুলোর ক্ষতি সাধন করে। বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, তো এরা কি করে? এরা হচ্ছে আমাদের কম্পিউটারে ঢুকে আমাদের প্রোগ্রাম গুলোকে অকেজো করে দেয়, যাতে করে আমাদের এই সফটওয়্যার গুলো কাজ না করে। যেমন দেখো জুম ওপেন হচ্ছে না, বা জুম ঠিক মতো কাজ করতেছে না, বারবার অফ হয়ে যাচ্ছে, এরকম ব্যাপার। ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপরে দেখবো আমরা সফটওয়্যারটা কিভাবে হচ্ছে আমাদের আটকাতে পারবো। কিভাবে? তুমি যখন অন্য বন্ধুর কাছ থেকে মুভি বা কোনো গান নিবা, তাতে কিন্তু শিওর হতে পারে যে তুমি হচ্ছে ওই বন্ধুর পিসিতে যাতে ভাইরাস না থাকে। এক সেকেন্ড কি, তুমি ইন্টারনেট যখন ব্রাউজ করবা, অচেনা কোনো ওয়েবসাইট যেগুলো হচ্ছে ভালো না, বা যেটা প্রুভেন সফট ওয়েবসাইট না, যেটা অতটা নোন ওয়েবসাইট না, সেখানে ঢোকা যাবে না। কারণ কি, সেখানে প্রচুর পরিমাণে ভাইরাস থাকে। তাহলে কি ঠিক ঢুকলে কিন্তু পরে তোমার কম্পিউটার নষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে? তুমি চাও যে তোমাদের একটা ছোট্ট ভুলের জন্য তোমাদের কম্পিউটার নষ্ট হয়ে যাক, কম্পিউটার অকেজ হয়ে যাক, তোমরা চাও? No, sir. হ্যাঁ। No, আর- sir. আর প্রিভেন্ট কিভাবে করব? যদি তোমাদের কম্পিউটারে ভাইরাস ঢুকেই থাকে, তাহলে কি ইউজ করতে হবে? অ্যান্টিভাইরাস ইউজ করতে হবে, যাতে করে সেই ভাইরাস গুলোকে তোমার অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রামটা ডিলিট করে দিতে পারে। এবং সেটা কিন্তু টাকা দিয়ে কিনতে হয়, এটা ফ্রি না। আরেকটা উপায় আছে, সেটা কি বলতো? মনে আছে? ওপেন সোর্স সফটওয়্যার ব্যবহার করো। ওপেন সোর্স সফটওয়্যার ব্যবহার করলে কি সেখানে ভাইরাস থাকবে না, কখনো কোনো ভাইরাস ঢুকবেই না সেখানে। তোমরা সবাই কেউ কিন্তু ওপেন সোর্স ইউজ করো না, আমি জানি, আমি নিজেও করি না। ঠিক আছে? ওপেন সোর্স হচ্ছে যারা প্রোগ্রামার, তাদের খুব একটা কষ্ট না হয়, যাতে তাদের প্রোগ্রাম গুলো ধাপ করে নষ্ট না হয়ে যায়, সেজন্য কি করে সবসময় সেফ প্লে করে। এবং সেফ মোডে যাতে কি করে, অবশ্যই সেফ মোডের একমাত্র অপশন হচ্ছে কি, যাতে করে কোনো ভাইরাস সেখানে আক্রমণ করতে না পারে, সেটার উপায় হচ্ছে ওপেন সোর্স সফটওয়্যারটাকে বেছে নেওয়া, এবং তারা সেখানে তাদের প্রোগ্রাম ডেভেলপ করে বা তাদের কোনো প্রফেশনাল কাজ করে। সবাই ক্লিয়ার? Yes, sir. আচ্ছা, তাহলে আজকে পড়াশোনায়